Okay, so I'm with Ben Summers from the UK, who's been to La Roche a couple of times with the Peregrines and with his own band. Je suis avec Ben Summers du Royaume-Uni qui est venu 2 fois à La Roche avec les Peregrines et avec son groupe perso britannique, enfin franco-britannique. So Ben, tell us, how has it been for you these last 3 months? What have you been doing? How have you been coping? Ça a été comment pour toi ces 3 derniers mois? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Well, it's been a really interesting time for me. I'm sure as it has for everyone. It's been a time of self-reflection and a time of having to broaden my idea of what it is I do. Trying to think outside of the box and try to work out what I could offer. Firstly, that people might pay me for, and also engaging with who I am as an artist. Ok. Pour moi, c'était une période très intéressante d'introspection, beaucoup, sur qu'est-ce que c'est que je fais en tant que musicien, qu'est-ce que je peux faire différemment que les gens seraient prêts à payer, à participer à ce que je fais. Et au-delà de ça, de penser qui suis-je, si je peux dire. Yeah, okay. Who am I? Yeah, exactement. And I think that is important because the generic way which certainly I and many musicians here and in London make our living is by playing working gigs. And, you know, I was playing before this 5 nights a week, probably in different genres. And it's very easy to remain like that and to avoid getting in touch with your own creativity and your individuality as a musician or an artist. Ok, c'est très important parce que à Londres, je vis génériquement, tout le monde travaille. Moi, je faisais par exemple 4 concerts par semaine dans des genres différents et je ne mettais jamais en question ce mode de vie et ça m'a obligé à revoir ma créativité et ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Okay? And so I think going on from this, hopefully me and all of my my fellow musicians will go on being able to offer more of themselves, more of their music as themselves, more of their art as themselves, because our generic way of working has been taken away. Et j'espère que grâce à cela, moi, je vais être obligé de revoir comment je me vois, comment les autres me voient, et puis tous les musiciens, comment nous voyons, comment nous sommes en manière d'être musicalement, parce que notre manière de vivre génériquement nous a été enlevée. Yeah, that's interesting. Yes, yeah. So what have you... I see you have a Patreon site, for example. Yes, yeah. Par exemple, je vois que tu as créé un site Patreon, je sais pas comment on dit en français. Mm-hmm. Which is it's a very nice platform if you haven't checked it out before. It's where one can exist as themselves. And what I've done is I've put a lot of music on there which hasn't made it onto my albums, music which I've made with lots of different people. For example, you and I before this interview were talking about the people from Cairns River, John Lowell, Ben Winship, Julie Elkins. I've been doing some recording with them, and we've made some music which is on there, which I've also been able to make into play-along tracks for students. I need to translate. C'est une plateforme très sympa parce que c'est une plateforme où on peut se voir autrement et on peut exister en tant que soi-même.
Et donc, moi, j'ai décidé d'utiliser ça pour mettre en ligne beaucoup de choses que j'ai faites qui ne sont pas arrivées, que je ne suis pas arrivé à mettre sur un disque, sur un CD, sur un album. Par exemple, je travaille avec tous les musiciens de l'ancien groupe Kane's River, Ben Winship, John Lowell, I can't remember her name. Julie Elkins. Julie Elkins, ouais. J'ai adoré ce groupe. I love that band. Et on a fait beaucoup de musique ces temps-ci qui est là-dessus. Et j'ai même fait des pistes qui permettent aux gens de jouer ou de chanter avec. Donc, j'ai des pistes d'accompagnement. That's really interesting. I love that band. Oh, man. They are some of my favorite musicians and writers. Ils sont I've parmi spent les a lot of musiciens que j'affectionne particulièrement en tant que musicien et en tant que compositeur aussi. J'ai passé beaucoup de temps sur la route avec des musiciens. In the UK? In Ireland and the UK and also in the States, actually. I went over there a few years ago and spent a month traveling around with various different people. Okay. So John Lowell is also releasing a new album soon, which I've been putting all the bass and some woodwind and voice on also. Ok, John Lowell aussi va bientôt sortir un album. Moi, j'ai fait la basse, j'ai fait les bois et les voix là-dessus. Ah, not bad. Ok. Yes. And you've been keeping very busy. Alors, tu as été bien occupé. Yeah, very, very, very busy. So I actually, at the beginning of lockdown, I was living in a very, very small apartment on Brick Lane in the center of London. And my girlfriend, who is also a musician, she was living in a very small place. And we weren't completely sure, as everyone, that lockdown would happen. But when it did, we just before it did, we decided to come to Hastings, where her mother lives, which is it's on the sea. And we spent the first couple of months just writing music and playing together all of the time, trying to stay mentally active and positive. Ok, alors au début du confinement, j'habitais dans un tout petit appart au centre de Londres et ma copine aussi dans un autre petit appart à Londres. Et quand on voyait que le confinement allait se passer, on a décidé de venir à Hastings, sur la côte sud de l'Angleterre, où habitent ses parents. Et au début, on a passé des semaines à ne rien faire sauf écrire des nouvelles chansons et jouer, rien que pour maintenir notre stabilité mentale. Okay. So how's it looking for you now as you look ahead? Can you see any visibility to getting back out on the road? Or quelle est la visibilité que tu as de la suite, des possibilités de refaire des concerts? There are lots of people that I was supposed to be working with at the moment whose gigs or festivals have been postponed to next year. For example, I was supposed to be touring with Eliza Carthy at the moment, who is quite a well-known English folk musician, the daughter of Martin Carthy. And all of the festivals we had have been put to next year now. Ok, je devais tourner pas mal avec différentes formations. Actuellement, j'aurais dû être en tournée avec Eliza McCarthy. Eliza McCarthy? Eliza Carthy. Eliza Carthy. C'est une chanteuse de folk britannique. On devait être en tournée actuellement. Tout a été reporté, mais normalement reprogrammé pour l'année prochaine. So these things are theoretically going to happen next year. Theoretically, but I think everything is happening theoretically at the moment. So I have been offered work and gigs within the next couple of months, and we are all just saying yes, and obviously they will go ahead within the guidelines that exist then, or not. Moi, on m'a proposé des dates pour les mois qui viennent. Tout le monde dit oui, mais tout le monde sait que ça peut ne pas se produire. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Okay, yeah, it's difficult times. Good to see you keeping your smile. En tout cas, c'est bien de voir que tu maintiens le sourire. Merci bien. So Ben, just to wind this up, you've been twice to La Roche. You came once with the Peregrines. That was Grand Gordy.
Joe Bobby Walsh. Britt and Yeah. Joe Walsh. Oh, what a great band that was, yeah. And then you came with your own band, which was Dorian Rico, the French guy, Hmm. Evan Davis from the Often Heard, and Laurie Carrick. Yeah. So, il est venu 2 fois à La Roche avec The Peregrines, c'était avec Grant Gorley, Bobby Britt et Joe Walsh, et ensuite avec sa formation à lui, avec Dorian Rico, le français, à la mandoline, à la mandoline, en guitare, right? Dorian was on guitar. Yeah. Exactly. Evan, Yes. Evan Davis, the Often Heard à la mandoline, et Laura Carrick au violon. So what are your memories? You came to La Roche for a one-off show in the middle of winter too, actually. What are your memories? So that was right. That's exactly right. One of the things that I really love about it, particularly as an artist coming there to play, is that there is a lovely sense of community, and there's a lovely bustle, a busyness, an excitement around the festival when you're on the site. But then you can also, wherever your lodgings are, you can go away from that site and have a little space and alone time and calmness, which is so important as a musician. And it's something which is very difficult to find at most festivals. Ok. Ce que j'adore à La Roche, c'est que quand tu es sur le site en tant que musicien, il se passe plein de choses. On voit qu'il y a un vrai sens de communauté, plein de monde, ça joue, ça discute, c'est très affairé. Mais en même temps, c'est assez petit pour que quand tu vas là où tu vas dormir, où tu peux sortir un peu, et tout de suite, tu es au calme. Et pour moi, en tant que musicien, ce moment de solitude est très important pour se ressourcer avant de revenir sur le site. Ah, that's an interesting take. OK. OK. And the way in which we're looked after there is very nice as well. Having a backstage area, again, is very important, where we can hide from our adoring fans for 5 minutes. Et la manière dont vous vous occupez de nous, c'est vraiment sympa. Le backstage, où on peut s'isoler un peu, c'est chouette. Vous vous occupez très très bien de nous. OK. OK. Cool. Thank you. Yeah, my pleasure. Thank you. Well, it'd be lovely to have you back sometime, Ben. I'm sure we will. I mean, we've got projects going on, and you're a friend of the festival, so Yeah. We've loved having you. Well, I'll be there in a shot. Okay, and we'll see what we can do in the future. On aimerait bien te faire revenir. On t'aime bien. T'es un ami du festival. T'es très sympa, et ce serait génial si tu peux revenir. Et il répond qu'il viendrait tout de suite si on lui laisse l'occasion. Okay, thanks, Ben. Thank you for having me, Christopher.